10.000 sambil merokok, kopinya godok. Bekerja malam, siangnya tidur. Harian pedagang kaki lima. Take me back, yeah, back to summer paradise. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. 'Cause I remember every sunset, I remember every word you said. Paguyuban ini terbentuk kalau tanggalnya kalau nggak salah 18 November 1998. Latar belakangnya yang pertama, dulu ada orang-orang tua sebelum kami. Iya. Ada beberapa pecinta skuter dan sama-sama satu hobi. Iya. Hobinya rekreasi, yaitu jalan-jalan yang menggunakan Vespa, mungkin dengan kata lain sekarang dikatakan touring. Iya. Kalau dulu namanya tamasya, Iya. sekarang touring. Mungkin Iya. kenapa nggak komunitas? Kita mengambil sebuah paguyuban biar guyup dan rukun. Makanya paguyuban pencinta skuter. Jadi hanya khusus yang guyup dan rukun saja untuk yang punya skuter. Mungkin gitu. Struktur organisasinya jelas karena kita sudah punya akte notaris, Iya. langsung dibentuk di kabupaten, dan kami di sini juga membentuk komunitas kecil. Juga ada pembinanya adalah Bapak Subagio, Iya. lalu pengarahnya Bapak Mulyono, saya ketuanya, sekretarisnya Saudara Gembes, Saudara Arif, Iya. lalu bendaharanya Saudara Konghucu, atau biasa disebut dengan siapa namanya? Saya lupa. Konghucu, Agus, Saudara Agus, Iya. dan beberapa anggota yang lain sebagai seksi humas, seksi touring, dan selanjutnya masih ada lagi. Prestasi banyak sekali, mulai dari pada tahun 2002 kita punya prestasi Vespa terjelek se-Indonesia pertama kali karena ada event itu. Iya. Lalu lomba drag mulai drag dorong Vespa di Gresik tahun 97. Lalu ada drag Vespa di Blora tahun 2004. Kita juara 2. Waktu itu satu-satu ya. Iya. Ya dari Kan saya rasanya di beda-beda. Sumeneb itu touring pertama kali. Iya. Saya ngemis, belajar ngemis. Soalnya udah kehabisan uang saku, ya terpaksa minta-minta. Itu pertama kali yang terkesan. Pengalaman. Iya. Kalau kamu, no comment. Gonceng terus. Gonceng. Kalau saya touring yang paling terkesan di Jepara. Nah, ini sama mas ini. CSR. Saya belajar pertama nulis juga sama ini. Belajar nulis juga. Pengalamannya yang Itu pengalaman mungkin makan bersama, kumpul-kumpul, mandi bareng juga. Saya waktu itu touring di Duren Malang sampai Ngantang itu askrep Vespa saya patah. Iya. Jadi saya dipaketkan ke Batu Mas, dipaketkan naik bis. Dan alhamdulillah waktu pulang ada
Bro skuter juga dari Sumberjo. Skuternya itu rusak. Ternyata waktu di sama teman-teman general itu bisa saya pakai. Alhamdulillahnya juga, bensinnya juga penuh. Gitu. Kalau Itu dari gratis. Kalau saya terkesannya ini, waktu saya kirap pengantin, gimana kalau Pak? setiap ada rekan-rekan yang Iya. muda yang mau jadi manten pasti minta dikirap keliling kota pakai Vespa ini. Jadi setiap kesana itu gimana? Terus apa? Ngasilkan anak banyak ya di Iya. Vespa itu. Vespa namanya apa Pak? kue roti Vespa roda 3, yaitu buat mirap manten. Take a move again. Never thought that I'd fall in love, 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 love. But it grew from a simple crush, 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 crush. Being without you, girl, never saw messed up, 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 up. When you walked out, said that you had enough, enough, nothing to fool. God, I know, didn't expect this is how things would go. Maybe in time, you'll change your mind. Now looking back, I wish I could rewind. Because I can't sleep till you're next to me. No, I can't live without you tomorrow. Oh, I stay up till you're next to me. Till this house feels like it did before. Feels like it's on me, feels like it's on me, feels like it's on me, feels like it's on me. Remember telling my boys that I never fall in love, 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 love. You used to think that I'd never find a girl I could trust, 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 trust. And then you walked into my life and it was all about us, 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 us. And now I'm sitting there thinking I messed the whole thing up, up. I've been a fool, God I know. Didn't expect this is how this would go. Maybe in time you'll change your mind. Now looking back, I wish I could rewind. Because I can't sleep till you're next to me. No, I can't live without you tomorrow. Oh, I'll stay up till you're next to me. Till this house feels like it did before. Because it feels like it's on me. It's on me. Feels like it's on me. Feels like it's on me. I just can't go to sleep, 'cause it feels like I'm falling for you. It's getting way too deep, and I know that it's love because I can't sleep till you're next to me. No, I can't live without you tomorrow. Oh, I stay up till you're next to me. Till this house feels like it did before. Feels like it's on me. 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 Agak terganggu sih untuk jalan raya, tapi memang jalan kampung memang jurusan ini kan jurusan kecil, nggak begitu dilewati orang, paling orang mau ke desa Ngoken satu Ngoken, terus orang mau di sawah gitu. Iya. Warga sini sih nggak begitu peduli, yang di jalan rayanya itu memang agak bising gitu loh.
Kalau saya pribadi tidak terganggu, cuman masyarakat yang sekitar yang agak dekat, namanya juga orang biasanya tidak ada lalu lalang seperti itu, terus ada orang yang aneh-aneh, rambut panjang, terus kayaknya gimbal. Ya penilaian sementara orang ini dikatakan gimana ya? Ketoknya diarani bento, ya rak bento, diarani waras kok ya rambutnya kayak ngono kuwi lho. Seandainya saya hanya usul gini, kalau event seperti itu tidak harus menggunakan rambut yang dikelabang seperti itu, apa tidak bisa ditunjukkan bahwa event itu banyak orang yang tertarik, artinya tidak membuat kesan ketoknya ora tau keramas apa ora tau adus, ora tau salin apa tau salin kan gitu kan? Kan gembalnya banget. Ya mbok yo ransel yang besar itu diisi pakaian. Kalau untuk 2 hari paling enggak minimal 4 pakaian kan bisa. Jadi oh rombongan kuwi iki gak kelihatan kemprot. Ya nomor 1 usulan, kalau memang ada event seperti itu besok disendirikan untuk tidur laki-laki dan tidur perempuan. Disuruh membawa baju untuk ganti. Terus tidurnya tidak campur tinde-tindean kaki. Take me back, yeah, back to summer paradise. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. 'Cause I remember every sunset, I remember every word you said, and we were never gonna say. And now, ladies and gentlemen, this is a doggy's party. Put your hands up. That's right. Yeah. Everybody scream. Lagi-lagi kita akan berpesta kawan. Lagi-lagi aku kan jadi gila. Hey Mr. DJ, keraskan musiknya sebelum rasa ini jadi hilang. Sha-na-na-na-na-na. Kita sudah tak bisa lagi terkendali. Kita sudah terlalu tinggi kawan. Hey Mr. DJ, keraskan musiknya sebelum rasa ini jadi hilang. Wow, kita sedang berpesta sesaat kita gila. Mari nikmati saja. Wow, panas makin terasa di saat kita pesta. Mainkan saja musiknya, musiknya, musiknya.
let's start the party. Pump up the bass to the max, let's have my sensei. Keep that body moving while I'm chatting on the microphone. Hopping from the top to the very last drop. All the boys and the girls, put your hand in the sky. Better get ready when the rhythm coming. Dance floor is getting hotter and hotter. Hey, Mr. Bartender! All the doggies! Wow, kita sedang berpesta, sesaat kita gila, mari nikmati saja. Wow, panas makin terasa, di saat kita pesta, mainkan saja musiknya. Wow, I remember the way you glanced at me. Yes, I remember. I remember when we caught a shooting star. Yes, I remember. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? And I remember when my father thought you were a burglar. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Yes, I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. I remember the way you read your books. Yes, I remember the way you tied your shoes. Yes, I remember the cake you loved the most. Yes, I remember the way you drank your coffee. I remember the way you glanced at me. Yes, I remember when we caught a shooting star. Yes, I remember when we were dancing in the rain in that December, and the way you smiled at me. Yes, I remember. With you, I wish we had another time, I wish we had another place. Kalau untuk 2 hari paling enggak minimal 4 pakaian kan bisa. Jadi oh rombongan kuwi iki gak kelihatan pro. Ini adalah lagu persembahan dari kita buat Ibu Noor yang selama ini telah sayang sekali sama murid-muridnya. Urok.